freuen uns, dass Sie da sind heute bei diesem doch schönen Wetter. Der Regen ist weg und jetzt sind wir da. Genau, Resa und ich. Global Lokal findet heute schon zum 6. Mal statt. 6 Mal konnten wir dieses Festival schon feiern, das Festival im Festival. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Ganz viele Mitstreiter aus nah und fern, internationales Publikum zu doch sehr angenehmen Temperaturen. Leider ein bisschen viel Wind, aber das macht nichts. Wir freuen uns, dass Sie da sind, hier vor dem Schloss in malerischer Kulisse. Ja, wir freuen uns, Ihnen heute ganz viel Musik von migrantischen KünstlerInnen präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei. Ich bin mir ganz sicher. Und Resa und ich würden uns freuen, wenn wir nicht nur in viele lachende Gesichter sehen, sondern vielleicht auch auf tanzende Menschen, mindestens aber mit dem Fuß wippende Körper. Das wäre ganz toll. Es ist ja ein Fest des interkulturellen Kennenlernens. Und vielleicht können wir einfach mal so starten, dass wir uns einfach hier mal ein bisschen besser kennenlernen. Ja? Vielleicht können Sie mir hier vorne einen Gefallen tun, alle in diese Richtung, also von mir aus links von Ihnen nach rechts gucken und mal kurz den Nachbarn anlächeln. Einmal lächeln dazu. Jetzt hier nach links gucken, den Nachbarn kennenlernen, wenn da überhaupt jemand sitzt. Bei ganz vielen sitzt noch keiner da, und auch lächeln. Ich glaube, wenn wir so durch den Tag gehen, uns anlächeln, ein bisschen besser kennenlernen, das hilft. Das hilft auch beim interkulturellen Kennenlernen, oder? Super. Wir haben jetzt eine Frau hier und einen Mann auf der Bühne, die Sie eben gerade schon mal kennenlernen durften. Helin, deutsch-kurdische Musikerin und auch Aktivistin. Die ist jetzt mit einem Sass, mit einer Langhalslaute hier auf der Bühne. Und da sind die beiden auch schon. Habt ihr Lust? Dann einmal Applaus für Helin und für Samet. Yağmur yağar benim gare başıma, göz koydular ekmeğime aşıma. Yağmur yağar benim gare başıma, göz koydular ekmeğime aşıma. Doyamadan dolu dolu yaşıma, doyamadan dolu dolu yaşıma. Bir yalana gitti ömrüm ağlarım, bir yalana gitti ömrüm ağlarım. Dostlar vurdu bu bağrıma hançeri. Neler gördüm, neler çektim, neleri. Dostlar vurdu bu bağrıma hançeri. Neler gördüm, neler çektim,
Dankeschön. Auch von uns hallo. Hallo, schön, dass ihr alle da seid und dass ihr auch wieder rausgekommen seid. Der Regen war ja echt nur ganz kurz da. Ja, wir sind Zaiton und Yasminduft und unsere Musik geht heute an Guevara. Guevara ist einer der in diesen beiden, also eigentlich Zaiton und Yasminduft sind zwei Bands gewesen, die nacheinander existiert haben. Und da war Guevara zentrales Bandmitglied und der ist jetzt nicht mehr da. Vielleicht hört er von irgendwo zu. Und ich glaube, viele von euch kennen ihn vielleicht auch. Und ihm widmen wir alle unsere Musik. Und er ist in unseren Herzen auf jeden Fall immer bei uns. Und wir machen das heute alles für ihn. Und genau, und das hätte fast nicht klappen können. Denn wie gesagt, da ist irgendwie noch viel jemand und es ist aber nicht die Gitarre, sondern die Ud, die jetzt heute zum ersten Mal eingesprungen ist und Siko spielt heute zum ersten Mal wieder seine Ud nach 1,5 Jahren, denn seit dem Tod von Guevara hat er sie nicht mehr angefasst. Und dafür einmal einen herzlichen Applaus und dann geht's los mit dem ersten Lied.
haben hier eine Gruppe von ungefähr 15 Jugendlichen. Das ist eine Partnerorganisation von uns aus der Ukraine. Die sind hier, um einiges quasi vorzustellen. Ich hoffe, die Show wird gleich allen gefallen. Es wird gleich auch noch mal einen kleinen Kommentar von der Leitung der Gruppe, die hier auch mit anwesend ist, geben, um einmal kurz einige Worte einführend zum Stück zu sagen. Ja, das ist ganz toll. Wollen wir das direkt anschließen vielleicht? Ja, genau. Das wäre auf Englisch. Das ist Also, ja, ich glaube, das Publikum ist international genug, um das zu verstehen. Oder Deutsch. Das geht auch. Oder Deutsch, ist auch in Ordnung. Okay, dann... Perfekt. Moin, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte ein paar Worte über unser Theaterstück sagen. Wir sind aus der Ukraine, aus Kiew. Und wir präsentieren heute die Nichtregierungsorganisation School of Equal Opportunities aus Kiew und spielen heute das Theaterstück Wir wollen ohne Krieg leben. Wir streben nach Frieden, Sieg und der Befreiung unseres Landes. Sie werden heute echte Geschichten von Kindern sehen, die unter dem Krieg gelitten haben und in Europa zur Flucht gefunden haben. Schmerz, Liebe und Dankbarkeit gegenüber Europa ist die Hauptbotschaft, die wir mit unserer Rede vermitteln möchten heute. Vielen herzlichen Dank. Wer von euch beiden ist jetzt, also du bist quasi von ukrainischer Seite für die Kinder auch zuständig und du bist von Jugendkulturarbeit. Und genau, Niklas, du bist von Jugendkulturarbeit. Und ist das erste Projekt in der Art oder habt ihr das schon öfters gemacht? Wir machen solche Projekte generell so 8 bis 10 Mal pro Jahr. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Dichte an solchen ähnlichen Projekten. Natürlich haben wir nicht immer so schöne Auftrittsorte wie den hier jetzt beim Kultursommer, aber wir präsentieren häufiger Sachen hier in der Stadt. Wir haben darüber hinaus auch noch einen großen Sektor der kulturellen und politischen Bildung und machen ganz viele internationale Projekte, auch mit Erasmus zusammen, okay, aber auch mit anderen. Und die Jugendlichen, die jetzt das hier darstellen, das sind alles Kinder, die jetzt auch in Oldenburg wohnen aktuell? Nein, das nicht. Nein, genau. Okay. Das ist eine Gruppe aus der Ukraine, die hier extra angereist ist für diesen Auftritt. Alles klar. Die sind aber auch ein Partner und werden auch die nächsten 14 Tage weiter hier bei uns bleiben und bei einem trinationalen Projekt von uns teilnehmen, zusammen mit einer polnischen und einer deutschen Gruppe. Wunderbar. Dann bin ich gespannt. Funktioniert das Stück ohne Sprache? Ist es einfach ein szenisches Spiel dann sozusagen? Größtenteils. Es wird quasi Einspieler geben, die sind aber auf Englisch alle. Von daher, ja. Oh, dann freue ich mich. Ja. Ja, dann freue ich mich sehr. Der Andi will noch was sagen. Ja, ich wollte sagen, vielen Dank, liebes Publikum, für diese Mitarbeit und für das Schaffen eines schönen Halbkreises hier. Sieht fantastisch aus. Habt gleich viel Spaß. Aber danke. Ein Applaus für mich und applaudiert euch alle selbst. Ihr habt super mitgemacht. Danke. If it weren't for war, humanity could live so wonderfully that it's unimaginable. We would have long since learned to travel to the most distant cosmic worlds, move through time and space. Humanity would have accomplished so much if it lived in peace and harmony, if people didn't kill each other for illusory achievements, but created instead. In happiness and joy, we would fulfill our deepest dreams. I try not to pay attention to air raids. However, my mother's frightened eyes always worry me. My father died, and she is very afraid of losing me too. But I'm already grown up and know well how to behave during shelling. At the beginning of war, we moved to live in Mukachevo, while my grandmother stayed in Kharkiv. I remember how, while saying goodbye, she held me close, cried, and whispered a prayer.
And now every day I pray for her and for us to return home, and also for the war to finally end. Defeating any major enemy in a computer game is very fun, but hearing real explosions shake the windows of your home is very frightening. Since the war started, I no longer play computer games. In the evening, the silence is once again disturbed by explosions. Smoke rises from the horizon as if someone's house is burning in the distance. Now my mother and I will sit in the basement all night to avoid getting killed, and it's almost every night like this. Lately, we dream of simply getting some rest and sleep. I don't know where to find the emotional warmth to comfort my teacher, who lost her daughter near Bakhmut, and the neighboring boy who lost his mother in the shelling. And how can I explain to my great-grandfather, a war veteran, that today we are once again paying for peace with the lives of soldiers, children and women. Нехай стрибає шут, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і героїв незламних крут. З неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою. Мамо, а я стою. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і героїв незламних крут. З неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою. Мамо, а я стою. Мамо, а я стою. Я борюсь, знищу і повернусь. My little sister, every time she sees a soldier on the street, asks Mom if it's our dad. Mom stays silent and cries, so I answer for her. I say, no, it's not dad. It's also hard for me to say because our dad disappeared without a trace, but we have hope that he will come back. I move around in a wheelchair. I've spent many years and efforts to not feel weak and helpless, but now I feel sick again. What if there is an explosion? How do I get to a shelter? And what if I hold everyone up on my wheelchair and something bad happens? And what if my mom or grandma get hurt? How I will give them first aid? How can I protect them? When the war started, my mom and I fled from Energodar. Now we live in Hungary, but I want to return home because in school they mock me, call me a beggar, and say that it was better without us, the refugees. They teach my younger brother in kindergarten how to fall correctly on the floor, covering his head with his little hands when the shelling starts, and how to behave so as not to step on a mine during a week. He's only 5 years old. He doesn't even remember peaceful times. I really want to shout to the whole world so that everyone hears me. How scared we are to live and how much we just want to swing on the swings and eat ice cream. And the strongest thing, I want is for peace to come and for my mom, sister and grandma to never ever cry. War has always been and remains the worst enemy of children. Regardless of where they live, each of them deserves to grow up in peaceful environment. No child should experience a childhood filled with violence and fear.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Під час евакуації в одному вагоні їхало до 200 людей. В тамбурі, проході люди були скрізь. На одній полиці могли сидіти по 8 пасажирів. Застрелені пострілом у голову із зав'язаними руками та очима. Про жахіття, які вчинили росіяни в Бучі, ще довго свідчитимуть вулицю цього розбитого обстрілами містечка всього за 20 кілометрів від Києва. Завод «Азовсталь», за його словами, розбомблений і знищений практично повністю. На завод, за його словами, скидають надпотужні бомби, а під завалами перебуває дуже багато людей. Прямо зараз на заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від руського міру в підвалах та бомбосховищ. Рашисти скинули надпотужну бомбу на 1000 кілограмів тротилу. Вона влучила у театр, де від обстрілів ховалися місцеві. Не зупинив рашистів і той факт, що будівля з усіх сторін була позначена написом «Діти». На околицях звільненого Ізюму виявили масове поховання, сотні тіл військових та цивільних. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. До 8 мільйонів наших співгромадян виїхали з України від початку Великої війни. With each passing day, the numbers of victims grows. With each passing day, someone loses a father, a son, a loved one. And even more horrifying is the fact that women, elderly people and children are being killed. People are left without their homes. Entire cities are being destroyed. Where do we go now? What do we do next? When will everyone be able to return home? When we arrived at the train station in Poland, I burst into tears. And I cried not so much because I missed home, but because the volunteers immediately rushed to help us. They gave toys to the children, told the adults where to eat, provided SIM cards and immediately installed them. Tears were rolling down my face from such a human and pleasant attitude towards Ukrainians. In Spain for a while, my parents and I with many friends who were also displaced from Ukraine. Together we organized a fair to support the Ukraine armed forces. No one could even imagine the talent for it amongst the Spaniards. See both the traditional Ukrainian food we prepared and praised it. They shared their volunteering experience and sincerely supported us from the bottom of their hearts. When we arrived in Romania, it felt like we had entered paradise. They accommodated us in a large house and they were running around us like crazy. They bought us clothes, food, dishes, and for the days they were carrying boxes of sweets and fruits. It became comical because my siblings and I couldn't even get a proper rest. We would just lay down and someone would knock on the door, hello, and bring something else. When I arrived in Germany, I didn't know the language or the culture of this country. I deeply missed my hometown and thought I would be all alone here. I had no expectations in the new school, but the support I received there touched me to the core. My classmates helped me and often ask how things are in Ukraine. Now, every Friday after classes, we go together to a volunteer center and help other refugees. In the Czech Republic, one family took us in and gave us a home to live in. At first, I was so shy and scared that I simply wouldn't leave my room. But one day,
Someone knocked on my door and asked if I could walk their dog, which also lived in the house. No one had the time to take the dog out, and since I love animals deeply, I agreed. And you know what? It really helped me. That's how I first saw our neighborhood, got to know my neighbor Anna and her 2 dachshund dogs. Now I walk them every day, and it has become easier for me to cope with the homesickness. The people of Ukraine sacrifice their lives for the freedom of our country. We all strive for peace, which is impossible without defeating the cunning enemy. Each of us has our front in this resistance. By giving hope and love to those who need it, and supporting where it is required, we give wings that we hope, we believe, will soon bring everyone back home. Friends, let's help restore wings to everyone who has lost the wish to fly.